buenas a todos, estamos ya en directo para comenzar la entrevista con Darryl Chow, un autor bastante conocido, sobre todo últimamente, con su juego Artemis Project, su último gran lanzamiento del año pasado, si no me equivoco, y vamos a comenzar explicando quiénes estamos aquí. Yo soy Torkin, arriba podéis encontrar a Dan Titán y a Darryl Chow a la derecha de la pantalla. Pues nada, Dan Titán va a realizar una explicación de la trayectoria de Darryl y comenzamos con la entrevista, ¿vale? Bueno, ante todo, buenas tardes a todo el mundo. Voy a intentar, pues eso, comentar todo un poco sobre esta gran persona que ha hecho bastantes juegos y todos muy interesantes y que cada día pues está abarcando mucho más. Y bueno, voy a ir traduciendo lo que él vaya diciendo y haciendo las preguntas es decir, explicando en español y traduciendo después su respuesta. Así que, por favor, sé bueno que es mi primera entrevista. Hi, Darryl. Thank you for being here. Hi, Dan. Nice to see you as always. Okay, I'm going to explain what I'm telling the people is I'm going to do the question in Spanish and then I translate it to you. And then whatever your answer is, I translate it back, just so you're aware. Yep. Bueno, pues voy a empezar pues preguntándole primero por el presente, porque sabemos que acaba de sacar dos juegos a Kickstarter, los dos han sido exitosos. El primero ha sido Plantopia y el segundo es On Deep. Y se han fundado en este último mes, y para que nos diga un poco y nos cuente qué es lo que sus pareceres. Okay, I'm telling everybody I'm going to start with the present because you recently finished two Kickstarters. One is Plantopia, one is On Deep. Both of them, they got a really good success and they got really loads of money, let's say like that. One is from your company and the other one is from another company, but both of them are yours. Can you tell us a little bit more about that? Okay, so I'll start with Plantopia. So Plantopia is a card game that uses an IP from Life of a Potato. So this IP is from a Singaporean digital game company. So it's a game about gardening. Primero habla de Plantopia, que es el juego que está mostrando ahora mismo en pantalla, que está basado en la vida de la patata, o de una patata, que es una temática que es de Singapur, este hombre es de Singapur, y que es bastante famoso allí. Y utiliza pues la vida de Potato y todos sus amigos, y ha formado este juego de mesa. Es de cartas. Okay? Yeah, so what I really like about the game is that it has a unique weather mechanic, and that mechanic basically it's kind of a little bit like blind bidding, but it's also a bit like action selection. So and it's a bit of a push your luck all combined. Lo que realmente le gusta de este juego es cómo ha conseguido el efecto de las cartas de lluvia, de sol, es decir, todo lo que es del tiempo, y que con eso hacen que crezcan las plantas y le da esa sensación que realmente estás haciendo algo. Es un push your luck, tiene un poco de push your luck y también un poco de bidding, en plan de que puedes hacer apuestas o que puedes ir haciendo una especie de, bueno, intentando adivinar qué es lo que están haciendo los demás para tú también beneficiarse de ello. Yeah, and that allows me to kind of create infrastructure around a game that is, I mean, it's very card play based. So if you like card games like Race for the Galaxy or San Juan, you're probably gonna like it because I mean it has all of those kind of engine building aspects as well. Vale, tiene también el tema de que se ha fijado un poco en juegos como San Juan o el Race for the Galaxy, para ir cogiendo la misma infraestructura. Entonces, si te gusta este tipo de juegos, pues también seguramente te guste Plantopia. Yeah.
Okay, so I mean that's basically mostly for Plantopia. Yeah, I mean for the Spanish viewers, there is a rulebook in Spanish that is written by you. Okay. Vale, Okay. básicamente pues eso es lo que puede decir de Plantopia y en este caso pues estuve un poco personalmente yo envuelto en el proyecto puesto que le hice la traducción al español, así que si tenéis algún fallo, veis algún fallo en las reglas, yo soy el culpable. And what Yeah. about Into Deep? Yeah, so Into Deep is a project that I've been working on with my good friend Josh for many years now. We I mean there's kind of a like long story behind it, but the game got signed a few years ago, and then the publisher didn't publish it, and then now it's being like now it got published again by Josh's company, Burn Island Games. Ajá. Vale, en el otro juego, que es el In the Deep, eh, bueno, lo hizo hace bastantes años y en este caso, pues la compañía que lo cogió, pues no llegó a sacarlo. Él lo hizo con su buen amigo Josh y ahora decidieron coger y sacarlo con su compañía, que él creó, con Josh. Es decir, Josh creó esa compañía y aquí podéis ver las imágenes de Into Deep. Yeah, so the game has a really unique mechanisms. It's mainly about trying to accomplish secret goals in your hand by kind of manipulating the board through different agents, through the control of different agents. Okay. Good. Básicamente tiene una mecánica bastante nueva o novedosa, en el cual intentas conseguir unas misiones secretas que tienes en tu mano, manipulando con tus agentes lo que es el tablero. Yeah, so so the puzzle aspect of this is really cool, and I mean for me, I don't know if I mean people who know my games, you know that I love puzzles. The feeling of the puzzle in this game is quite unlike any other game, and I mean I personally love it, so I've been waiting for it to come out for many years. Ujú. Vale, en este caso, para el que no conozca su juego, siempre tiene un elemento en plan como si fueran puzzles, donde van encajando diferentes piezas, y en este juego, pues, en especial, pues bueno, lo ha conseguido. But the good thing is that because we have the the luxury of time during this while, we managed to really refine the game and also add on this aspect of the into deep aspect. So the into deep aspect is basically another layer of the game where after you solve the puzzles, you can choose to kind of like do it, finish your mission, how to say, less kind of like not being too corrupt or being really corrupt. Ok. Vale, básicamente, como han tenido bastante tiempo para ir redefiniendo el juego y mejorándolo, ahora han dado con como una especie de capa extra para el juego, que es después de conseguir hacer los puzzles que te da el juego en sí, el que puedas quedar más corrupto o menos corrupto, dependiendo es decir, sería una manera de quedar mejor o peor. Okay. One Yeah. question, please. I have seen Sure. miniature, but also I have seen the character with tiles. If both type of or with miniature or without miniature. So if you back the Kickstarter edition, you will get the miniatures. If you paid for the Kickstarter only edition, Okay. I think a lot of companies do that. But if you just buy it in retail, then you get the
just the cardboard stands. Ajá, para Ok. que el que no haya entendido la pregunta que ha hecho Lobo o Miguel o Doctor King, en este caso, viendo las imágenes, se ven que hay figuritas tanto de plástico como lo que son de cartón. Y le ha preguntado por si están las dos versiones disponibles. Y en este caso, Darryl lo que nos comenta es que eso se hizo simplemente para el Kickstarter y era una manera pues, especial para los que entraran en el juego, pues conseguir lo que son las figuritas. No sé si después estarán disponibles. Will the miniatures actually be, or somebody actually can get hold of these miniatures later on, or is it only the Kickstarter edition? This one you need to ask the publisher directly. I mean, Okay. yeah, but I mean, for what I know, it'll be very hard to get it. I mean, that's kind of like that's why they kind of try to get you to get it during the Kickstarter. But I mean, the game itself is really good, even without it. Like, I mean, for me, it's a game that I would play even without the miniatures, for sure. But of course, after I saw like, you know, like they did such a good job with the miniatures, I was even more excited about the game. Oh, sí. Vale, nos comenta que en este caso él jugaría este juego bueno, con lo que son las fichas de cartón, con el troquel, pero que después de ver el resultado de cómo quedaron las miniaturas, pues obviamente eso le llama mucho más. Y en este caso dice que es bastante difícil de que se pueda conseguir lo que son las miniaturas. Me imagino que, como casi todos los Kickstarter, habrá un pledge, un late pledge, en el cual pues, a lo mejor se puede uno unir en el caso de querer conseguir este juego. I'm just telling that maybe Para there's a todos los que late estáis entrando al pledge that directo, people can os use. Yeah, comento que tenéis la I posibilidad think there de is hacer preguntas, ¿vale? because I think it's still going to take some time for the game to finish all of the assets. So yeah, you just go onto the Into Deep Kickstarter page to have a look. Pues sí, lo que nos comenta es que seguramente sí lo habrá este late pledge, es decir, una manera de financiar este juego incluso habiendo terminado lo que es la campaña y que simplemente entrando en lo que es el Kickstarter de Into Deep, pues bueno, pues ahí podrán conseguir más información. Okay, let's speak about the past. Vamos a hablar un poco del pasado. So you're from Singapore, but you end up somehow in Canada, and there you started actually to learn how to, well, start with your designing game. Is that correct? Yeah. So I mean, I've born and spent, I guess, the first about 20 years of my life in Singapore. And then after that, I spent about 15 years of my life in Canada. While I was in Canada, I was studying. I completing my doctorate in linguistics, and when I was in Ottawa, the capital of Canada, I met some friends and I really got into game design. Bueno, él nació en Singapur y después de un tiempo pues fue a estudiar a Canadá, donde estuvo bastante tiempo. Y estando en Ottawa, en la capital canadiense, pues conoció a varios amigos que, bueno, entre ellos empezaron a diseñar lo que son juegos. Yeah. And I mean, a lot of them are still very active in game design, but I learned a lot from them. I always think that, I mean, if I was just in Singapore, I would not have the exposure that I had to all these great designers and great ideas and mechanics that inspired me to also create. And I think one of the most important things that they taught me is to be a really my own harshest critic. Yeah. Okay. Básicamente, pues eso, gracias al estar en Canadá y con estos grandes diseñadores, que algunos de ellos todavía siguen estando bastante activos, él consiguió pues empezar a diseñar cosas que no podría haber hecho de haberse quedado en Singapur.
y gracias a ello también le dieron esa perspectiva para ser más crítico, más Yeah. bueno, para poder apreciar mucho más lo que está diseñando y ver los posibles fallos. Yeah, and since coming back to Singapore about 3 years ago, um, I was working in a university for about 2 years, and then last year I started Origame, which is the company that uh, the publishing company that um, we just launched Plantopia, but also about 3 games before that. Yeah. Bueno, hace unos 3 años decidió volver a Singapur, estuvo 2 años trabajando en una universidad y el año pasado decidió fundar Origame, que es su compañía, y con la cual acaba de sacar Plantopia. Creo que tienen más juegos, en este caso tengo aquí apuntado, si no me equivoco, tiene otros juegos como Wok and Roll, como Artemis Project. Chope. No, pero esos son anteriores. Copy King, todos estos son y el Mooncake Master, que son los primeros que sacó. So basically, I'm telling the people that a part of this game you had some others like Mooncake Master, Copy King, Yeah. Chope, and those are all from Origame, or am I? Yeah. So the Origame games, I can list them. So first one was Mooncake Master, and then it was Chope, and then it was Copy King, and then Plantopia, Wok and Roll. So these 5 should be published by the end of this year. Vale. So within about a year and a half, just under 2 years, we have about 5 games. En estos 5 años me está comentando que ha conseguido efectivamente sacar estos 5, o bueno, que van a terminar de sacar al final de este año estos 5 juegos. El primero fue Mooncake Master, que el año pasado lo tuvimos en la BGC, nos pareció bastante curioso porque era un juego de hacer unas galletas especiales que tienen ellos allí en Oriente, en la zona de Singapur, y que normalmente lo que hacen es regalárselas una vez que están terminadas, se les regala a la gente. Entonces, pues bueno, es una cosa que me pareció súper curiosa. Además, el estuche donde viene el juego es muy, muy, muy bonito. So basically, about the Mooncake Master. Actually, the game itself looks really lovely, and it's about these cookies that you give out as a sign of friendship. Yeah, I mean, mostly for these games, we try to express different aspects of Asian culture, and also for each game, we try to use mechanics that really feel like the actual actions that you're doing within the culture. So, like for example, the mooncake, it's a Chinese tradition in which you are sharing mooncakes with your friends and families, and so the main mechanic of Mooncake Master is sharing itself. Vale, en todos sus juegos se está intentando siempre el coger los aspectos culturales de Asia y, bueno, y mediante una mecánica introducirlos en lo que es el juego. En este caso nos explica que Mooncake Master, en este caso, está basado antes he dicho Singapur, es en una tradición china, en el cual, pues, entre amigos se regalan este pastelito, esta galleta o tartaleta, y que, bueno, en este caso, pues todos sus juegos se basan en este tipo de aspectos, de coger la cultura o aspectos de la cultura y meterlos en lo que es un juego mediante estas mecánicas. So you use this type of idea as well with your rest of the game, with Chope, with the rest of the game, basically. Yeah, I mean not just the games from Origame. I mean all games that I design in general. I always try to find mechanics that really fit the theme, so that when you play it, it feels intuitive. That you kind of know what you're doing as you go along. Vale, siempre intenta utilizar adaptar las mecánicas a lo que es la temática para que todos sus juegos pues tengan sean más compactos, me imagino. Es decir, es mucho más interesante el tener las dos cosas unidas.
Voy a preguntarle si normalmente piensa en la mecánica antes que lo que es la temática o intenta que encajen los dos a la misma vez. So normally when you start, will you start with the mechanic or with the theme? Actually, you put them both together, or normally you get like a theme and then you say, okay, what mechanic will be better to be used on this aspect? Yeah. I mean, that's a good question. I think when I was first started off in game design, and I think probably for many designers, when you don't have like a lot of mechanics to work with, you're always going to start with theme. And I mean, for me, coming from Asia, there's still a lot of themes that I know that still hasn't been used yet. But as I mature as a game designer, um, when I think about mechanics night and day. So then I kind of started to move towards mechanics first. But I think now I'm at a point where I do both. Like I think of a theme, then I think of a mechanic, or I think of a mechanic, then I think of a theme, and then I try to kind of Yeah, they do go it in together, basically. do it in lockstep. And then only when I see if there's a game where you can actually do this both together, then I feel that is a good idea. Ok. Básicamente, él cuando se inició en esto del tema de diseño de juegos de mesa, empezó siempre con la temática. Y aún así hay muchísimas temáticas en el mundo asiático o el mundo oriental en el cual pues todavía no ha estado. Entonces, según se fue mejorando, fue aprendiendo más mecánicas y fue dejando lo que es la temática como base para empezar. Y ahora justamente ha llegado a un punto en el cual pues piensa tanto en la temática como en la mecánica a la vez para cuando encuentra un juego pues intentar que estén los dos fuertemente unidos. Okay. Okay, So you. sorry, Ah, I'm going to do a question, please. Voy a preguntarle sobre las temáticas, porque vemos que tiene una temática muy variada en su juego. Tiene juegos de dragones, tiene juegos de patatas, incluso futuristas, y preguntarle sobre si es que tiene es un autor muy ecléctico o si tiene alguna temática preferida. Okay, ah, I have seen the thing in your game are different. You have game of dragon, potatoes, or even futurist. You are a very eclectic author, or you have a favorite theme? Um, yeah, thanks for the question. I like games that tell stories about cultures. um, I mean that's why in Ori game we I have a lot more control over the themes of the games. And I think a lot about which kind of stories that we want to tell as well. So all of the Ori games um, will always have like a glossary about the story behind why we kind of choose this theme, and also like additional reading material if you want to kind of learn more. Um, but I feel like as long as you have a good theme and then good mechanics that fit the theme, um, I I'm inspired by everything. I'm not fussy. okay. ¿Lo traduces tú o quieres que lo traduzca No, yo? no, tradúcelo tú, lo haces mejor. Bueno, básicamente dice que desde que obviamente lleva su propia compañía, pues el tema de la temática pues lo puede elegir más libremente. Él siempre apuesta por que la temática esté fuertemente dentro de la mecánica y aparte cada juego tiene su explicación detrás de, con lo cual hace que el juego sea más enriquecedor. Y que en este caso pues puede abarcar cualquier temática o mecánica que él no le hace asco a nada, realmente. A él le gusta eso, enganchar las dos cosas fuertemente. Actually, I'm checking the chat now here as well, and I'm seeing that Gimho is asking you which game has been the most challenging. Para el que no sepa inglés, ¿cuál ha sido el juego? Es decir, hay alguien que pregunta aquí en el chat que cuál ha sido su juego que más que más problema le ha puesto, o que más handicap le ha puesto, o que más le haya llenado.
Okay, so the most challenging to design, right? Yeah. That's a great question. I've not actually thought about this before, and that's why it's taking me a while to answer. I think the upcoming Wok and Roll is one of the ones that I actually spent the most iterations designing, because it's like the third or fourth roll and write game that I designed after Ramen Inc. and Animal Rescue. So I really wanted it to be perfect, and also because I guess the roll and write genre has kind of been very saturated within the time that I kind of used to design the game. So I wanted the feeling of the game to be perfect. Ajá. Vale, dice que ha diseñado varios roll and write. Ya sabéis, los que se tiran el dado o se coge alguna cosa, alguna carta y se tiene que escribir en un papel. Y para él el que más se ha volcado y para que sea perfecto es el Wok and Roll, que ahora después nos pasará a enseñar y podremos jugar una partida. Y en este caso ya había diseñado un par de roll and write antes, o varios roll and write antes, y en este quería que fuera perfecto, que fuera justamente lo que le estaba buscando. Let's see. Yeah, and also because of COVID, it's been hard to test in the Oh. past half a year. Yeah, but that's a different. Vale, y por tema de la pandemia, obviamente, al estar confinados, pues ha sido difícil de que la gente pudiera testear. A mí, yo tengo aquí apuntado otra pregunta más, que es, en este caso, ¿cuál sería el juego que le hubiera gustado diseñar? Que viene ya, bueno, un poco al hilo de lo que han preguntado. So, in this case, imagine that you have all the games that are invented at the moment in your hands, and you could have designed any of them. Which one will it be? Which game of all the one that you played or that you know will be, well, would be yours actually if you could? That's not mine, right? I assume. Part of yours, obviously. Yours, you have them already, but Okay. imagine that, I don't know. I think probably one of the really good civilization games. I mean, for me, it's kind of what I really like as a kid, and kind of like what inspired me in my early years and even now. But I mean, the problem is now no one's going to sit down to play like a 4-hour game or even a 3-hour game. But I still really enjoy civilization games. I would probably say like Through the Ages. Through the Ages. Okay, well, Yeah. you can play it now on the mobile phone. It's quite easy actually to do. But yeah, básicamente desde chico se ha inspirado mucho en juegos de civilizaciones y el problema es que a día de hoy es difícil de que la gente se siente 3 o 4 horas delante de un juego, aunque se suele hacer. Pero bueno, en su caso, pues sería el Through the Ages del checo Vladimir. No, se me ha ido el nombre. Chavatil. Chavatil. Yeah. Yeah, but I mean, probably before I die, I'll probably design one by myself. Oh, that's good. Yeah. So, nos está dando una primicia que seguramente antes de que se muera quiere diseñar uno. Well, I hope you can succeed and do 2 or 3 or 4 more of these type of games. You have plenty of time still. So, and apart of that, any preferred game? ¿Algún juego preferido? That you enjoy, maybe a family game or something different, like, or the one that you normally take out and play the most? El juego que más juegue? That's also a good question. I have a soft spot for the Unlocked series. I do enjoy that quite a bit. So you like the mystery of it, and yeah, I mean, I enjoy puzzles and I enjoy escape rooms as well. Vale, le gustan mucho los escape rooms, le gustan los puzzles y por eso le encanta la serie Unlock. Let me see.
Okay, there's somebody here asking, Café del Meeple, how do you get the ideas to link a mechanic and theme in your games in such a good way? ¿Cómo puede conseguir esas ideas de mecánicas y temáticas que se junten en tan... I think one of the firstly that's my job, so I won't stop thinking until I find something that really fits. If I don't find something that fits, then I won't. I'll probably design something else. But I think it's a lot of the times I try to get inspiration from. Not just the game mechanics, but like things around me. So, for example, one of the most recent games that I designed, I got inspiration from my baby's children's book, where you have actually children's books are a really good way to get inspiration for games, because they really play with how you present the as like the textures and different shapes and things like that in the books. So things like that. I try to get inspiration from everywhere. Vale, básicamente pues intenta obtener la inspiración de cualquier cosa, de cualquier objeto cotidiano. En este caso, pues, grandes inspiraciones vienen de los libros de su chica, de su bebé, en el cual pues vienen con formas, con colores, etcétera, etcétera. Y bueno, y a la primera, lo que respondió al principio fue básicamente que es su trabajo. Entonces, él está pensando hasta que no da con la tecla, hasta que no consigue que se le aparezca la musa, no para. Yeah, the other thing is I try to create the atmosphere of what you would, what the theme kind of brings as well. So, for example, Kopi King, which is a game about like coffee shops in Singapore. I try to kind of have things within the game that give you the atmosphere that you are at the coffee shop, and then you're shouting out the different drinks and also counting the money, things like that. En este caso, también intenta crear esa atmósfera especial para que uno cuando juegue pues se meta más incluso en el juego. En este caso, el juego que ha comentado se trata de un juego que se juega como si fuera en un café de Singapur, en el cual pues vas haciendo cafés y vas contando a la misma vez el dinero. Entonces consigues meterte un poco, si tienes esa atmósfera, el meterte mucho más en lo que es el juego. Let me see if I got some other ones here. Let's see. Venga, ve preguntando. Le he preguntado que si es difícil introducir la cultura asiática dentro de los juegos de mesa que vende luego en el mundo y en Europa y América, porque son culturas bastante diferentes. Yeah, so the question is really good one, because people already have like preconceptions of Asian culture from like a Western images of Asia. Like how like Americans like to use, say, like ninjas and samurais and use like a bamboo font and things like that. So there's already kind of like this caricature of what Asians look like, and and also their history. So for me, it's important to as an Asian make games about Asia, so that people can at least see what it will look like if it's from the eyes of Asians. Okay, so it's just to eliminate that ninja character style that everybody thinks it's around.
I wouldn't say eliminate, but give a different perspective. Ajá. Yeah. Vale, básicamente el problema del mundo occidental, en este caso por americanos, europeos, es que el concepto, tenemos un arquetipo bueno, de la gente de Asia, en plan como si fueran ninjas o que escriben todo con el carácter así, en plan la fuente de bambú o cosas así. Y que en este caso, pues él lo que quiere es enseñar otro punto de vista, de que no todo el mundo es así. Enseñar, pues, el mundo oriental desde otro punto de vista que elimine estos arquetipos que obviamente, bueno, pues no eliminarlos, sino hacer algo extra, sino enseñar algo extra. Yeah, I think one very important thing is that Asia is full of different cultures. Like it's so many different people. I mean, it's kind of like seeing games from Europe. I mean, it's one continent, and you can see how many different countries are in Europe. I wouldn't want to have like any single game. Like you wouldn't want a French game to be like representative of say Spanish culture. Same way, we wouldn't want a Chinese game to be representing Japanese culture. And I mean, and then Singapore is also very different because even though Singapore is, like we are Chinese, but we don't really identify as Chinese. Ok, sí. Bueno, lo que se refiere es que Asia en sí, lo que no podemos hacer es hacer que un país represente todo lo que es la cultura asiática, puesto que hay muchas culturas dentro de esa cultura. Igual como en esa región, igual como en Europa, por ejemplo, no podríamos decir que un juego francés puede representar toda Europa. Dentro de Europa, pues hay muchos países diferentes y cada uno pues tiene su cultura y no podemos, pues, bueno, centralizar todo en uno. En este caso, pues no puedes hacer juegos chinos y pueden representar a Japón o Japón sobre chino. En este caso, Singapur, bueno, por historia, pues pertenece un poco a China o la cultura china está más fuertemente arraigada ahí. Entonces, bueno, pues en este caso, pues es lo que nos explica Darryl. Let's see, I've got some here things. What's the biggest difference between games in the Asian culture, Asian world, and like European type of games? What's the biggest difference, you think? Okay, so yeah, I mean, I think about this all the time. Because the games in Asia are, you haven't had as much time to develop as games in Europe or even games in America. We don't really have much of an identity yet. But I think probably the country that has the most developed identity, I think, is Japan. So I can talk a little bit about Japanese games. The Japanese games, just like every other aspect of Japanese design, it's very clean and it's very simple. And they try to have as few components as possible. I think this is very different from the Americans, for example. Ajá. Le he preguntado si hay alguna gran diferencia en lo que son los juegos orientales y lo que son europeos o occidentales. En este caso, pues me ha puesto el ejemplo de lo que es los juegos japoneses, puesto que en general en Asia los juegos no se han desarrollado todavía tanto, los diseñadores no están tan acostumbrados a desarrollar tanto los juegos y hay muchos más desarrolladores o creadores en el mundo occidental. Entonces ha puesto como ejemplo los juegos japoneses, que intentan que sean muy limpios, muy minimalistas también en temas de componentes y muy simples. Cuanto más simple, mejor. Because I mean, I think it comes from the culture of not having any waste and also having like small tables and not a lot of space to keep the games as well. But I mean, but in general, I think that there's a lot to be said for this like really clean design with very strong and unique base mechanics. And I mean, for my own design, because I work together with a lot of Japanese, I'm very influenced
by their design style as well. Oh, sí. En este caso, siguiendo con lo que es, como al ser estos diseños tan minimalistas, es porque también ellos intentan no tener, no desechar nada, es decir, contra menos sea, menos se tiene que desechar. También los espacios son más reducidos, las mesas son más pequeñas, y en este caso él, al estar trabajando con compañeros también japoneses, pues intenta, pues, se ve influenciado básicamente por todo lo que ellos hacen. So for example, I also designed a 18 card game recently. It's 18. called yeah. And it's actually on like a Euro style game. It's like a area control with spatial. It's an 18 card game. It's called Political Mess. It's published by a Thai board game publisher. Okay. So sorry, yeah. finish. Yeah, sorry. So so I mean things like this, like like very minimalist in terms of components, and also try to have like really simple rules. Yeah, those are all aspects of Japanese design that I try to incorporate into my own designs. And the name of the game was? Political Mess, which is quite kind of symbolic because right now Thailand has a lot of protests. So. Vale, ha diseñado un juego, el último que he diseñado con cartas, que son muy pocas cartas, pero del estilo japonés, muy minimalista, con reglas muy básicas, y se llama Political Mess, que es como enredo político o algo así. Y bueno, dice que obviamente, pues tal como está el mundo ahora mismo, es algo bastante, bueno, a la orden del día. Let me check, there's something else here. Do you have any output in how your games look at the end? I mean, regarding artwork. Yeah, that's also an excellent question. So for games that I design for other publishers, I pretty much don't have any say. And that's why when I started Origame, this is kind of like one of the things that I was really happy to do because I'm really happy to work with illustrators directly and to kind of talk to them and see how to kind of develop the UI and to kind of make the like from the prototype all the way to the final artwork. So you see the games in Origame, like for example Mooncake Master, like we actually really put in effort into the packaging to make it look like an actual mooncake. So it's almost like a different aspect of design that being a publisher allows me as a game designer to see my ideas go all the way. Okay. Lo que comenta es que cuando hace algún juego para otras compañías, otros editoriales, pues básicamente ahí no tiene mucho control sobre lo que es el aspecto gráfico, el aspecto del arte. Bueno, la pregunta era que si él tiene la salida del tema artístico, cómo lo lleva. Claro, entonces, al formar su propia compañía como Origame, ahora lo que sí tiene es ese poder de decisión de poder trabajar codo con el artista o los artistas que van a diseñar el juego. Y así, obviamente, pues satisface mucho más cómo sale. En este caso, ha puesto el ejemplo del Mooncake Master, que al trabajar codo con los artistas diseñadores, consiguieron ese aspecto de que realmente se pareciese a una tartaleta, a una mooncake, que era lo que estaba buscando. Yeah, well, I had the game in my hand, as I said before, and it looks really, really nice. And apparently it looks, well, we checked on the internet at that time, and it was like, well, nearly the same. Actually, Yeah. I started to be hungry that day to play it in the Spiel. I'm going to tell them how we met Sure. last year. El año pasado, estando en Essen,
bueno, pues coincidí otra vez con Darryl, como hemos hecho con anterioridad, siendo el primer año con el Overbooked, y después, bueno, en años siguientes pues hemos ido encontrándonos casi siempre en TBD, en el booth de Taiwán, o por ahí dando vueltas por la feria. Y el año pasado, pues me dijo, Dani, ven, que te quiero enseñar algo. Y nos llevó a mi compañero Dani y a mí a la sala 7, al hall 7, que estaba totalmente vacío, y nos sentamos en el suelo y nos enseñó a jugar al Mooncake Master, el que estáis viendo ahí en las imágenes. Y fue una experiencia porque la verdad es que en una feria tan grande, el encontrar ese punto tan auténtico, la verdad es que fue algo muy chulo. Y después que pudimos traer a la BGCI, estuvimos enseñándolo, y es un juego que nos deja, bueno, que es muy agradable jugar y no deja indiferente a la gente. Con lo cual, bueno. Yeah, well, I told them basically that we played in the whole 7 just there on the floor. And that later on, I actually had the opportunity to present here at the BGC in Malaga, and people enjoyed, and everybody had like good words for it, and it wasn't, well, That's great. it was Yeah. something really, really nice. Yeah, I mean, for me to see that a game from Singapore about Chinese culture, people enjoy playing it in Spain. I think that's kind of what we try to do, like make the world smaller. It is. Well, there's loads of culture here, loads of young people, especially, they're quite influenced about manga or anime, and they are quite into that Asian or K-pop or J-pop music. So why not with games? It's easy. I don't know. It's there as well. Me personally, I normally liked every single year just to go to the, I don't know, Japan booth or Japan games or TBD or whatever booth, and just pick one random game just because I like the theme or I like the art or whatever, and just bring it home and see. And I got like, I don't know, a game about cat shelters, or I got one about my story. I got it actually from TVD as well. I got it. Oh yeah, that one's designed by Smokes. Yeah, exactly, by Smokes. And normally every year I got my prediction quite right, because at the end I liked it and I'm still here and I can play it sometimes if my family likes it or whatever. Está explicando de que todos los años, bueno, perdón, la cultura asiática siempre está bastante arraigada aquí entre los jóvenes, especialmente por el tema del anime o del manga, o en este caso de música, tanto la música japonesa, J-pop o la coreana. ¿Y por qué no iba a ser igual con el tema de los juegos de mesa? En este caso, personalmente, yo siempre que voy a Essen intento traerme un juego de temática asiática, y simplemente lo pillo o lo compro por a lo mejor el arte que haya visto o algo que me llame la atención. En este caso, pues tengo un juego que se llama My Story, que es como una especie de cómo vas viviendo tu vida y vas avanzando y te vas desarrollando. En otro, pues conseguí un juego de rescatar gatos. Bueno, me pareció curioso y me lo traje. Y en este aspecto, bueno, pues hemos ido trayendo pues, diferentes juegos en todos estos años que he ido. Let me check if there's any question here in the chat, which I can see any. And I check also my list I had here. Si no, voy a hacerle una preguntita, Dan. He's going to ask you something. Voy a preguntarle sobre Artemis Project, si cree que tenía el target correcto de audiencia a la que iba dirigida. Darryl, do you think that the target audience of Artemis Project was correct? The target audience, as in whether we were able to get the right players. Was that the question? The target of audience to sell the game of Artemis Project was correct. If you actually manage to get to the right people that I see. You target, maybe if you target like a kids game and it should be played by kids, later on maybe adults are playing for it or things like that. I think it's the right idea or the right bet in this case. Yeah, I mean, I think it's okay because it's the theme
is very science fiction-ish. So, and I mean, it's clear that the playing time is about 2 hours. So, it's really a game more geared to gamers. But I feel that I'm not sure if this is why you asked the question. I feel that, I mean, the framework of the game is very simple. So I think that even non-gamers, if you explain the game correctly, I think even families probably can play it, because the mechanics are actually very straightforward. I mean, on your turn, you only place one die to an action. So I feel that perhaps if it was a different theme, it could have reached maybe a bit of a wider audience, but I think it was fine. Ok. Lo que comenta es que en este caso cree que si hubiera cambiado la temática podría haber llegado a más gente, pero que en un momento dado un juego que puede durar sobre, bueno, un poco más de 1 hora o menos de 2, que se podría jugar con gente no jugona si se explica de la manera correcta y que podría llegar a ese tipo de público. Ok. ¿Algo más por ahí, Miguel? ¿Mike? No, ya más o menos, yo creo, no sé. Si queréis que enseñemos un poquito el juego que vamos a mostrar y que explique él más o menos cómo realizó el proceso de creación o alguna curiosidad. Sí, a mí, bueno, me queda todavía una preguntita por hacerle. Vale. So it's basically we're just checking that nobody else is asking something here that we miss Sure. on the chat. Last thing is future projects, proyectos futuros que tiene por ahí entre manos. What are you working at, if you can tell us something? Oh yeah, sure. I mean, what I can tell you is that I'm always working on games. I have a couple of games, more about nature. So in the next year, I will have maybe 3 or 4 games more about nature themes. Okay. And then for Origame, there is a game about Peranakan tiles. So in Singapore, sorry, I mean, I need to kind of give some context to the word Peranakan since I mentioned it. So, so Peranakan is kind of like a people that is like a mix of Malay and Chinese, just to be, I mean, just to simplify it. And I am part of that culture, and also my co-founder at Origame, he is also a Peranakan, and we've wanted to make a game about Peranakan culture for a long time. So next year, and so I mean, we finally got a really good theme and also a good mechanics for a game for a game about Peranakan culture. So that will be coming out next year. Ok, básicamente lo que dice es que al principio van a tener unos 3 o 4 juegos, o él tiene 3 o 4 juegos con lo que es una temática de la naturaleza, y sobre todo está trabajando con su compañero también de cofundador de Origame en un tipo de juego que va a ser la cultura Peranakan. 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 Peranakan, que es de origen, son personas de origen chino y malayo juntos. Yeah. Y bueno, pues dentro de poco pues tendrán algo más que decir, me imagino. What about your games in Spain? ¿Qué tal los juegos suyos en España? I know for sure that Artemis Project is going to be released soon in Spain. I'm not sure if I'm allowed to say who the publisher will be. I don't even know actually.
No, I can tell you later on of the screen. Okay, sure. I don't know. That's Sure. I mean, privileged information, you know. okay. Básicamente, bueno, él no sabe tampoco quién lo va a editar, pero se sabe que el Artemis Project va a salir por una compañía española, publicado en español. But what about the rest of the games? Are you looking actively, or are the rest of Ori games open for like Spanish publishers? Yeah, I mean, there's, I mean, we're always looking for partners in every country. But I think especially in Spain, somehow there's always lots of interest about Origame games, even though we have done zero marketing in Spain. People like see our Instagram and they ask us for, they're very happy to do reviews and I mean, I think it really fits Spanish culture quite well, especially the weight of Origame games, and also I think the theme and the interactivity of them. Ujú. En este caso le he preguntado la posibilidad de que el resto de los juegos de Origame fueran editados en español o si estaban buscando. Entonces lo que comenta es que siempre están abiertos para cualquier tipo de partners, es decir, cualquier otra editorial española que quisiera editar sus juegos, pues están abiertos y que sobre todo tiene mucha... el público español, al parecer, siempre están interesados o están bastante interesados en el tipo de juego, ya sea porque la duración o el tipo de temática, y les pregunta en redes sociales para hacerles reviews o cómo conseguir sus juegos, que es algo que siempre llama la atención. Y de alguna manera él cree que está conectado lo que es el público español con el tipo de sus juegos. Well, that's Yeah. nice to know. Yeah, I mean, especially the upcoming games, I think Wok and Roll and Plantopia, I think these are these are really good for the European market in general. But I mean, regardless, all of our games are language independent. So as long as you have one person who knows how to read the English rulebook, you should be able to teach in any language. Una cosa que destaca es que todos sus juegos son independientes del idioma. Y en este caso cree que tanto Plantopia como Wok and Roll están hechos como especialmente para el público europeo, en este caso también en español. Y que simplemente con que haya una persona que pueda leer las reglas en inglés, que después me imagino que las cartas no tienen texto y todo está iconizado y que es bastante visual. So I'm telling that everything is based with icons and with images and no text on board. Yeah, I mean, like even for Mooncake Master, like you don't even need, when you play the game, the artwork is part of the icons. So. Vale, en este caso lo que comenta es el juego que comentamos antes, el Mooncake Master, que no tiene ningún tipo de letras o en este caso los mismos iconos forman parte del juego. En este caso, pues, por decir cómo es el juego, pues las tartaletas son, mira, aquí estamos viendo las fotos, tienen lo que son partes de tartaleta, 4 partes, entonces tienes que intentar juntar las 4 partes, coincidiendo con el color, coincidiendo que lo que es la yema del huevo coincida con la otra parte y que las avellanas, que haya un número específico de avellanas. Pero bueno, eso ya es otra cosa. So I was just basically explaining quickly how Mooncake works. Muy importante en este caso, como comentaba, que es un juego cultural en el cual tú das tus mooncakes a los demás, lo que hace es que juegas una especie de draft en el cual tú te quedas con una carta y vas dándole a tus jugadores, dependiendo a tu izquierda o derecha, le vas dando una parte de ese mooncake, como para que ellos fueran también formando sus tartaletas. Entonces, pues bueno, ese es ese aspecto cultural que quería darle y que con la mecánica esta lo consigue. So basically, well, I was explaining that you actually need to sort of a draft. Sharing, yeah. Exactly, and sharing the cards with your colleagues on the left and on the right. So, well, if you want, we can pass to the Wok and Roll, and you can show us how to play, if that's okay with you. Yeah, sure.
So I got here Tabletopia, and I will create a room. I can invite you in. Sure. Si quieres puedo Dime. explicar un poquito cómo es el juego, vaya, la temática y tal, mientras vas creando la sala. Bueno, él no va a explicar el juego en sí, así que Bueno, tampoco, vale, venga. tampoco le quites mucho. No era para cubrir el huequecito. Sí, sí. Vaya, el juego consiste en crear tu propio menú de comida en el Wok. Y al final es un roll and write en el que los ingredientes están en los dados. Vas tirando los dados y vas tachando y vas cubriendo la comida que quieras entregar. I got the tag number of the room, and I wrote it down over there. Okay. Do you have the link? That I can just. Yeah, I can add the link. Yeah, in a I second. just use the link. Right players. Oh, no, okay. Let's see. I'll put it over here, and here you go. Thank you. I opened a three seats actually. I don't know if Mike is going to join us. Mike, ¿te apunta? Sí, sí, sí. ¿O tú? Vale, lo he puesto ahí en el general. By the way, now before we actually finish the interview itself, I know that you speak a little bit of Spanish. Okay. You understand as well. Is that true? I can understand way more than I can speak, but I did learn it. I did take classes for like 1 or 2 years. Vale, Darryl estuvo dando clases de español 1 o 2 años, con lo cual Yeah. dice que puede entendernos más que hablar. Puede entiendo un poco. Muy bien, You very good. You have taken my color. You have sit in the red color. Oh. I'm joking. I think. Okay, so if everybody's ready, I press start. Okay, walk us a little bit through how do you started with the idea of this game? Okay, so if you've ever been to like a Chinese restaurant, I guess also like due to like maybe language and things like that, the menu is always you kind of like like ticking off things on the menu. So I kind of wanted to make that ticking off into a game itself, and so I thought about a game in which you're creating different menus and and so this game is about creating different dishes using different ingredients. The core mechanic of the game is something that I like. It's kind of everyone can play at the same time, but everyone plays a bit differently because the main player can take all 6 dice, but all other players can only use the white dice. Okay, I see. So the red are only related to you. Yeah. Okay. Yeah. Oh, it's an okay. Let me just think about what to say, and I forgot actually to translate. Okay. Yeah. Bueno, chicos, el juego en este caso, pues está abierto en Tabletopia. Tanto este juego que se llama Wok and Roll como el Plantopia están los dos disponibles para ser jugados, con lo cual después de esta explicación que nos va a dar, pues podréis jugar tranquilamente entrando en Tabletopia y jugarlo. Y se le ocurrió, en este caso, pues como cuando uno va a un restaurante chino, pues de ir haciendo tics en lo que quieres comer. En este caso, lo bueno es que todo el mundo puede jugar por sí mismo,
pero puede aprovechar las tiradas cuando haga las tiradas a los demás para conseguir los ingredientes que necesita. En este caso serán los dados blancos, los rojos al parecer serán para el jugador activo. So basically, the player who is active player will roll the 6 dice, and the rest can only use the white ones, and the active can use them all. Is that correct? Correct. Okay. Do I need to share my screen, or you have it covered? I don't know, Mike. Would it be better if es mejor si él comparte su pantalla y nos vamos a través de su pantalla para que nos guíe? El problema es que no sé si voy a poder meter otra fuente. A ver, si él lo va traduciendo, yo puedo ir Seguir tu enseñando, mano, ¿no? claro. Okay, he doesn't know how to add another layer to the program, but what he will do is he will follow your hand, the red hand. So whatever you're pointing out, he will zoom in and show it to us. Oh, okay. Sure. Okay. Okay, so I'll just quickly explain the game. Okay, so in Wok and Roll, everyone is, I guess, thematically we have our own restaurant. So you may be wondering why there's so many boards here. So we in this version of Tabletopia, we actually have both the simple menu and the expert menu. So the simple menu is on the left, and then the expert's on the right. Okay. En So este you juego, only yeah. Okay. En este juego lo que vamos a hacer tenemos nuestro restaurante y hay dos maneras de jugar. Está la versión fácil y la versión experta, por así decirlo. La fácil estará a la izquierda y la experta está a la derecha. Por eso hay doble parrilla y doble set de tarjetas. Yeah. So the aim of the game is to get the most, I guess we call it taste points in for your restaurant. So you get points by cooking dishes from these ingredients here. Okay. Gana el que más puntos consiga por cocinar sus platos y utilizando lo que son los ingredientes que están ahí puestos. Okay, so the flow of the game is very simple. So thematically, we're going to be taking turns to be the player that rolls the dice, and that this player is the one that is going to the market. Okay, so the yellow one, you mean? Yeah. So I guess because I'm the red player, I will sit you're here. the red player. Sorry. There we go. Yeah, doesn't really matter. Yeah, but so the player who's rolling the dice, an active player is the player going to the market, basically. They roll all the dice. En este caso, el que tira todos los dados es como el jugador que es el jugador activo, es el que va al mercado a conseguir los ingredientes. And then it's a basic Yahtzee style reroll. So you have 2 rerolls. You can reroll any dice twice, up to twice. Es el estilo como el juego ya sé. En este caso, cada dado se puede rerolear o se vuelve a volver a tirar un máximo de 2 veces. And then, so after any roll or after your 2 rolls, you can lock in the dice, and then all players have to cook their dishes. Okay. Después de tirar o hacer tus tiradas, la tirada final, todos los jugadores tienen que cocinar sus platos. Okay, so I'm just going to give an example. So let's say I wrote this. I will keep this 2, then I will roll this 4. Ok, en este ejemplo pues se ha quedado con los 2 de pollo y va a hacer rol o va a volver a tirar los otros 4 dados. Normally it works out better when you're physics, so you can actually change the size of the die. Yeah. Okay, so I think this is a pretty good example. Okay, so let's say
Anyway, I would have needed to log in my dice because I rerolled twice already. But let's say this is the roll after 2 rolls. Después de haber tirado 2 veces está el resultado. Okay, so we can zoom in into the menu. I don't know if you can zoom in. Yeah, in the red one, for example. Okay, yeah, he's looking at it now. What was it? Okay, so it's 2 meat, 2 seafood, 1 noodle, and 1 book. Okay, so for example, here, so we see what we can cook here. So for 2 meat, you can cook any of these any of these dishes here. I mean, technically it's the same dish. Most of the time you have to cook the top down, but the exception is for the dishes in a circled area. You can cook in any sequence. Okay. So for example, I can cook this one. En este caso, para el tema de cuando vayas a hacer los platos, todos empiezan desde arriba hacia abajo, es decir, en este caso sería... So this is like a bowl of rice, the first one I mean. Bowl of rice, shrimps. So you start from top to bottom, isn't it? Yeah. Top down. Siempre va desde arriba, de arroz. Buenas, en este caso, Álvaro. pues, gambas. Pero en el caso que no ha presentado, que es la excepción, puede empezar donde quiera. Así que ha utilizado los 2 de carne para tachar este. Okay? Yeah, you can see that the points that you get are in the bottom right of each box. And that's why the more that you cook a dish, the more points you get. Ajá. Y esto lo que simboliza son los puntos, es decir, los puntos que están en la parte, en el cuadrado inferior derecha, son los puntos que consigues. Y lo que nos quiere decir es que contra más veces cocines un tipo de plato, o consigues más puntos. Yeah, okay, so just now, so we have the 2 meat, so we can cook this one. And then for the 2 shrimp, you can cook something like this, maybe. Para los 2 de pollo ha utilizado de carne, ha tachado aquí, y en el de la derecha pues ha tachado el de los 2 gambas. Okay? But everyone starts with a fridge. Okay, so the fridge comes with 6 ingredients here. Okay. Vale, todo So, el mundo empieza con la nevera y tiene los 6 elementos los tiene aquí en lo que es la nevera. So if you notice, like right now, my noodle and my book is useless because I can't combine it into a recipe. Okay. But let's say if I use my book here, so I cancel off my book. Yes. Then I can use this book plus this book in the wok, and then I can unlock any of these skills here. Okay. Vale, en este caso, si como le ha sobrado solamente un libro y un bol de noodles, no tendría utilidad. Entonces puede coger de su nevera otro libro para, con 2 libros, desbloquear una habilidad. So basically, you can use these elements from the fridge whenever you want, or is it maximum 1? Yeah, you can use them in any amount at any time, but you only have 1 each for the whole game. Vale, solamente tienes disponible uno de cada uno de estos elementos, es decir, de estos recursos, y en el momento que gastes uno, pues ese ya no estará disponible para el resto de la partida. But you can unlock more as you cook the simple meat and vegetable dishes. So for example, if let's say I have another 2 vegetables and I cook this one, now I've unlocked a bonus noodle icon to be used anytime. Ajá. Tienes, en el caso de que consigas hacer los 2 platos que están aquí en esta parte de la mitad de la página, si juntamos los 2, pues nos da un elemento extra que podremos utilizar igual como los que tenemos
en la nevera. So a quick note about the skills here on the left. So the 2 books. So for example, if I had this skill, this means that any book that I have, I can treat it like a shrimp or Shrimp. a prawn. Yeah. Okay, and the rest is self-explanatory. Okay. Yeah. Lo que significa estas habilidades especiales es que si tú inviertes, por ejemplo, en el que he puesto la marca, es que puedes utilizar cualquier libro como si fuera una gamba. Y así, pues, cualquier libro en una de carne o vegetal o noodles o arroz. Okay? Yeah. And then for here, these give you good, really good scoring opportunities. The 3 books, but it's hard to get 3 books anyways. So for the 3 books, you can get bonus points. So for example, these ones, you get 1 point for every rice dish, and so on and so forth. Okay. Yeah. Esto para desbloquearlos necesitas tener 3 libros y lo que hace es que consigues puntos extras. En este caso en el que ha marcado, pues por cada comida que tenga arroz, el bol de arroz, pues consigues un punto extra. Okay. Yeah, and this one is 2 points for every specialty skill that you have here, including itself. Y en este caso, esta de aquí arriba consigue 2 puntos extra por cada skill que ya tengas, o cada habilidad que tengas. Yeah. So in general, most of the dishes you can see require at least 2 of that type to cook the dish. So like a single one of that icon is quite useless, and that's why it's always good to have a spare icon so that you are almost guaranteed to be able to cook something. Okay. Lo que explica es que normalmente casi todos los platos necesitan un mínimo de 2 ingredientes. Entonces, si solamente sacas uno es un poco, pues, inútil. Por eso está ahí lo que es el frigorífico o congelador que tiene un elemento de cada, un recurso de cada. That's why you see, as a start player, it was good to roll this because I was able to cook the seafood and meat dish, but the other players will have one of each of these, which is useless unless they use something from their fridge. Ok, como podéis ver, en este caso la tirada ha sido bastante buena para hacer la explicación, ya que él puede utilizar los 6 dados y ha conseguido utilizar las 2 gambas, las 2 de carne, y en este caso, pues gastando un libro, pues libro. Pero el resto de los jugadores solamente tienen disponibles los 4 dados de la izquierda, que son los blancos. En este caso, pues la gamba, el libro, el noodle y el pollo, que por sí solos no valen para nada y tienen que gastar elementos de su frigorífico o elementos que tienen ahí guardados para que realmente sea una tirada de utilidad. Yeah, and I mean, that's basically most of the rules. I think the only thing that I haven't mentioned is that if you complete an entire box, you get the points listed here as a bonus. Same goes for here as well. Ajá. Cuando consigues lo que es el pack completo, en este caso esta columna o en este caso esta fila, consigues los puntos extras que vienen marcados en la parte inferior. And then the game ends when one player has completed any 3 rows or columns. In this case, any 3, any 3. So like, row. Yeah, so like here, 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 here. Yeah, these any 3 rows or columns. Vale, el juego termina en el momento que alguien complete 3 columnas o 3 filas. En este caso, bueno, pues en las primeras, pues filas o columnas, y aquí, bueno, pues simplemente serían filas. Okay, so Yeah. in this here are columns, and this one is columns, 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 and this is just like the line, isn't it? This one is considered 2 different rows. So this is a row, this is a row. Yeah. And these are all only measured by columns, or? Yeah. These are all columns, yeah. Es decir, todos estos son columnas y estos son filas. En este caso, el primero que consiga 3 columnas de estas o 3 filas, pues lo consigue. Yeah, so yeah.
I mean, the names of the dishes are all in Chinese. But and so you guys probably will find it difficult to read. I mean, it's also pretty small. But in the rulebook and on the website, we explain all of the dishes and a little bit of the history behind the dishes as well. Ok, aunque en este caso es decir, por el idioma viene aquí explicado el nombre de cada plato, aunque vienen un poco pequeñitos, en lo que es el reglamento viene explicado un poco de cada uno de los platos, qué es lo que hay detrás de cada uno. Yeah, because I mean, we wanted them to be there to have a bit of the flavor, but we didn't want to distract. Because like if you put the English words in here, it will take up too much space. Lo que quería es que si ponen lo que es el nombre en inglés de cada plato, distraería bastante al jugador y le quitaría ese un poco del saborcito o le quitaría un poco la magia, por así decirlo. Yeah. So I mean, that's the rule. So if you want to start playing, a little yeah, sure. bit, if you want, you can play. Come on. So after somebody completed the 3 columns or rows, will the rest of the players have another turn, or is that straight away? Yeah, that would be the game will end in that turn. Yeah. Vale, es decir, que simplemente en el momento que alguien consiga las 3 filas o columnas, ahí se termina el juego y ya está. Interrupto. Sí, coitus interruptus. Okay, so I'm ready. Okay, so Who player Who's start? starting? That's another question that will be nice. Esa sería otra pregunta, que es la que normalmente es una de las más graciosas de cada uno de los libros o del reglamento. ¿Quién es el que empieza? Claro. So one of the funny things about all the rules are who starts the game. Normally is the one who visited church or last visited church or pet a cat or jump out of a tree or whatever. What's your special rule to start in this one? This one is like whoever last cooked something. El último que cocinó algo. Yeah. Okay. Yeah. So I suppose. So in the physical game, this game actually comes with a plastic wok. Oh, does it? And that's why we have this. Yeah. El juego físico vendrá con un wok, es decir, una paellera o sartén de plástico. Okay, yeah, I mean, that's funny. Yeah, I mean, it's just nice that like the dice trays do already look a little bit like wok to begin with. So that was pretty easy. Okay, so I'm gonna start. Sure. Oh wow. Sí, en este caso él lo que va a hacer es va a guardar dados y va a hacer la tirada. So you put aside like out of the dish of the wok, you put the dice that you want, or yeah, I mean you can always put it out but it's up to you really. As long as you're clear. Okay. Oh man. Okay. So this is my final roll. Vale, con esta tirada tenemos nosotros que hacer unos platos. So I put it like this, so you guys can see, but it's probably not very good for you. Okay. We only can use the white one, but not the red ones. Yeah. Nosotros solamente podemos utilizar los blancos y no el rojo. I use the chicken, okay? No, pero esos son para todos. Oh, everyone can use it. Claro. Todo el mundo lo va a utilizar. Claro, por Entonces eso. tú dices, por ejemplo, todos. Sí, no es que vayas a cogerlo, no coges tú los dados. Vale. Tú simplemente coges el arroz, el pollo, la gamba y los noodles y haces tantos platos como tú quieras y marcas los que... Vale, pues yo voy a gastar... Yeah, so for example, for me, I was able to cook 2 dishes without using anything from the fridge. But I think for you guys, definitely need to use something from the fridge. Claro, por eso decía.
Yo voy a coger el pollo y un pollo del frigorífico, ¿vale? Vale, yo voy a utilizar los noodles. Yo voy a hacer 2 platos en este caso. Okay, let's see if we done right. So, Darryl, if you want to check mine, I Okay, yours used is a yellow one, right? blue, sorry. So Blue, okay. I've used 1 rice, 1 shrimp with another rice from my fridge to do this dish, and then Yes. noodles and chicken or meat with another noodles to do this Yep. one here. Okay. Yep. Not sure if using all those things at the beginning Yeah. is well done, but it's well, okay. I mean, we will see. so one of the things that about the theme, so most of the time the player who wins is the one who doesn't waste the ingredients, and this is like a strong part of like Chinese and Asian culture, to not waste food. Oh, I can Ok. see. Yeah. Ahí, Vale, una de las partes temáticas es que la cocina oriental intenta no tener un gasto extra de ingredientes. Entonces, normalmente en estas partidas, o en esta partida, o en este juego, mejor dicho, va a ganar el que menos ingredientes tire o el que mejor sepa utilizar sus ingredientes. vale, te digo lo que he hecho. Okay, he's going to explain what he did. I use the chicken and the other chicken I take to the fridge, okay? And I cross this rice, okay? And with one soup and another soup of the fridge. Noodles. Noodle, sorry. So, Noodles and the ring I use this Yeah. cross, okay? Correct. Yeah. Generally we use. Okay, so in the game this will be like a dry erase board, like an erasable board. okay. So, That's one of the but in questions. Tabletopia we can't draw on this, so that's why we use this X's and O's. Okay. But in general, we will most of the time we cross off everything. So Okay. for like the thing that we use, we just cross it. El juego vendrá con unos tableros que serán con rotuladores borrables, es decir, que se puede pintar encima y después se puede borrar fácilmente. Simplemente porque se está utilizando la versión de Tabletopia, se está utilizando estas X o estos círculos. Yeah, so it will be like a whiteboard that looks like an actual menu, and you can it will fold in half. Oh, is it? Oh, that's Yeah. cool. Vale, es decir, parecerá un menú y estará doblado por la mitad y parece realmente un menú, pero simplemente estará como plastificado para que uno pueda pues poner y marcarlo y después borrarlo tranquilamente cuando termine. Okay. So I mean, for Tabletopia only, the circles we use it for the skills and also for the items that you haven't used yet. So for example, if I unlock this, I will just put it circle here so that I know that I have not used it. Then if I use it, I'll put an X. Okay. Yeah. Vale, básicamente en la versión de Tabletopia se ponen los círculos para lo que son marcar las habilidades y las X para marcar cuando ya hayas utilizado la habilidad, o es decir, la habilidad no, cuando ya hayas utilizado el ingrediente. El recurso que te hayan dado. Okay, so now it's Mike's turn, I suppose? Sure, yeah. So we use the orientation of the... Right, this and that one, okay. Yeah. Vale, pues tira. Okay. Recuerda que el rojo lo puedes guardar tú y el resto pues... Okay, I'm going to use two books, okay? And ¿Al final no va a hacer más? solo puedo rolear una vez, ¿no? ¿O son dos? So he's got 2 rolls, isn't it? Yeah, you have one more. Oh, okay. Sí, One more reroll. One more reroll.
Yes, I mean 3 total rows. The first row and then another 2 re-rolls. Si tiene la tirada inicial y otras 2 extras. Okay. Oh, that was good for us because you got the that rice. was good for us, yeah. Okay. I'm going to I put this one use here. 2 books, okay, and I cross. Sí, a ver si hago dos libros me llevo este recurso, ¿no? ¿O cómo va? No, eso lo que hace es que esto sea un comodín, que tus libros sean comodines. Ah, Okay. Can you Yeah, so- use, let's say that you have like 3 books. With the Yeah. first books I changed and got the skills. Can I use the third one straight away? Yes, straight away, yes, you can. En el caso de que You me hayan can. salido 3 libros, podría utilizar los 2 primeros para conseguir la habilidad y con el tercero el utilizarla ya directamente. In this case here, like for Mike, yes. you can unlock a skill, and then the book here can be Use the whatever skill he the unlocked. third, okay, perfect, thank you. Yeah. Y que tú, en Sí, este sí. caso, para Miguel, podría utilizar al coger la habilidad y con el libro que tiene fuera, pues guardarlo. Lo que voy a hacer 1, 2, 3. va a ser con 2 libros marco la habilidad y con otro libro del frigorífico la uso ya, ¿vale? Vale, va a utilizar el libro, ¿no? Sí. Vale, pues aquí está ya. Vale, y voy a usar el libro para. So the game is actually played simultaneous, but Yeah, I mean just check it. it's okay. Yeah, I mean it's a playthrough, so it's good to check. Well, but in my case, I cross off the book, and a book makes this skill. So now I can use books as rice, and then I got the 2 rice and the veggies to make this lovely double rice veggie skill, I think. Yeah, I did something very similar to you. So I got the skill as well, and I cooked. Actually, Okay. I did the same thing. You did the Okay, same. it's your turn now. So, my go. ¿Has terminado, Miguel? Sí. Okay. Oh. That's not what I wanted. Books are always good. Yeah. Now the books have rice for you. Yeah, that's the thing. Actually, save this one here. And for me as well. Yeah, well. Oh, it's the same thing. Yeah, that's the thing. So whenever you roll the dice on Tabletopia, it feels like even if it's random, it doesn't look random. Yeah, I know. Yeah, it was the same thing. Well, that's why I pressed the R sometimes when I use it, but this time I didn't use it, so let's do it like this. Okay, so this is my final roll. Así es como termina. Okay. Oh, sorry. This was here and this is here. I can do it like this for me to check. Okay. At the end of the game, do you get anything for if you don't cross any of the items? No, that's why you should use it all if you can. Úsalo ya, así que venga, a usarlo. Okay. ¿Esta es la tirada definitiva, Dan? This is your final. Sí, okay. la tirada. Now I can use the book like a book with broccoli, is Like veggies. veggies. Yeah, well, utilizas este circulito en vez de ese. Vale. Ahí, te quito esto. Yeah. Tú lo tienes aquí, ¿no? Entonces, el libro lo puedo utilizar como un brócoli o como un vegetal. That's actually good for you because then you just unlock the rice here. Then you can use the rice. Oh, also, okay. Yeah. Thank you. So I need. I can use one time only. Yeah, one time.
Okay, one G. Okay, but I use the time. One, two, yeah, that one. So that's I'm going to get rice, and shrimp. That's the second one here. Okay, I think I'm done. Okay, same. I'm done. Also. Actually, I can still use some stuff here, but again, no, I'm not going to do it. Or I could actually this one. I use this one. I don't. Yeah, I used it. No worries. Okay, ready? Yes. Yep. Oh, one of everything. Yeah. Hmm. People saying in the chat that they like the game. Oh, really? I can't see. I can't see the chat, but thanks for your comments. You can check it later on. Sure. Okay, this is good. I'm keeping this. You keep this one. Okay. Yes. Not good. Actually, yeah. It may be good for Mike actually, because he has the skill. Yeah, well, I got the skill of rice, which is good. Yeah, I know it's not good for you because you didn't put anything, so I need to cross out this rim. But at least I got the whole column. And then put a chicken there. Actually, in Spain, you eat a lot of rice and shrimp also, right? It's like a paella. Yeah, paella. Paella. Okay, so I crossed now everything. Okay, I'm out of. I'm done. Okay, it's Mike's turn. I think he's. I don't know what he's doing. Is he frozen? Okay, Okay. now. He's moving the camera. Cuando quiera, I use. Oh, okay. Okay. Okay, interesting. You can reroll any dice, isn't it? Yeah, you. Save it one. Yep. Technically, none of them are saved until it's locked. Okay. Okay, so I guess it's complete. Because okay, so that's awkward. But at least I can do something. Okay. Yeah, I'm done also. I'm done really quickly. Yeah. Okay, I think we can speed up the whole process. Okay. I mean, it's pretty quick. I'm almost done 2 dishes already. The simple menu is meant to be quick anyways. Like maybe 20 minutes. Don't need this one. Actually, I need this one here. So actually, we should actually check what you're doing as well. Sure, you can check. That's horrible. I'm about 3 dishes away. No, 4 dishes away from ending. But it's. I'm 3 dishes away. Oh wow, that's fast. I won't use. Oh gosh. I will use this one and this one.
horrible. Okay. Oh wow, that's pretty good. Thanks. That's horrible for me. It's good. It's I good. didn't get any more rice which I needed, but again, and no books. Is it? Are all the dice the same? Yeah. It's one of each symbol. So rice, noodles, meat, vegetable, seafood, and book. Okay, so I got at least I got this. This one here. So, I mean, while you're doing your turn, so when I designed this game, I actually designed the expert menu first. Oh, did you? Yeah. So, but people, I mean, but people, you know, when they first play the expert menu, it was kind of difficult for me to explain, and that's why I designed this simple menu as well. Okay. I mean, I can sorry? see it. So later on, you can actually, when we finish the game, you can explain the difficult one. Yeah, Because I'll explain the expert one because it's the expert one is where like it's very replayable and it's very different strategies every game. This one is a bit more simpler, but you can see that it's still quite. You still have a lot of decisions. Yeah, I can see. Okay, I'm done. Mike, you done? Yes, Task? I take the dice. No, Okay, le my toca, turn. le Vale. toca, le toca a Darryl. Okay. Okay. Yes, So you okay, Mike? No. You're Yeah. Okay. Whoa. Okay, shrimp party. Oh, Oh wow. that's pretty good for you. Yeah. Well, nearly. Para I'm just todos los checking que your board estáis, now. para todos los que estáis en el directo, deciros que el juego me está gustando mucho. Es un juego de estética japonesa que al final todos tienen ese parecido, pero es un roll and write rápido y que existe interacción, que muchas veces los roll and write es un puro solitario. Entonces, en este juego la interacción de dejarle unos dados u otros a la gente es súper importante, súper importante. También me parecen muy interesantes los combos que se pueden realizar. Si veis cuando, aquí os voy a marcar, cuando hacemos estas acciones de aquí, podemos meter aquí la cruz y ya, por ejemplo, yo tengo aquí activo esta sopa, estos noodles, al haber metido estas dos flechas, para poder usar unos noodles cuando me dé la gana. ¿Vale? Vamos a continuar con la partida. You're a bad person. Okay, I just need- final dice. Yeah, fine now. Wait. No, I'm going to use. Oh, yeah, you can use it now. Yeah, go ahead. Oh, God. Nothing good there. No. 0. Nada. Oh, I can't use anything. You got exactly the row I had, the column I had, which is double rice and shrimps. Okay, final me. ¿Puedo tirar ya? You ready? Yeah, go ahead. Okay. Como veis, ahora tiramos los dados y los dados rojos siempre los vamos a usar nosotros, ¿vale? Los dados blancos los vamos a usar nosotros y los contrincantes. Entonces, ahora tenemos 2 veces más para tirar los dados. Yo voy a ir a Don't gambas. roll books at all. Yo voy a ir a gambas, sí o sí, Don't know ¿vale? what's Entonces happening selecciono here. todos estos dados y los vuelvo a tirar. Yeah, there's no books for a long time. Esto no me gusta tampoco nada. Los voy a volver a tirar. You keep rolling shrimps. Nada, me ha tocado una porquería. Okay, pero that's bueno. it. Venga. Final, you can use the dice, ¿ok? Ya pueden Okay. ellos usar los dados blancos, ¿vale? Yo lo que voy a hacer man. es usar 2 brócolis That's para sort of horrible, colocar una but cruz again, aquí. I got Colocar una use cruz this aquí. one here. Y luego, el pollo. One is gone. El pollo, ¿vale? Más esta noodle. Más este noodle que tengo aquí. Lo voy a usar para tapar aquí. ¿Vale? Y ahora me quedan 2 gambas. Que 2 One gambas off. voy a tapar aquí.
Yeah, Uy, he cogido 2 but cruces. I don't know which one to pick Listo, now. hay final. Está a uno de ganar, ¿no? ¿Por qué? Whatever you say, Yeah, porque I'm done. le queda solamente el de 2 de noodle y 1 Ah, Yeah, de gambas. so you shouldn't give me this if you don't want to end the game. Yeah, I know. Okay. That's horrible. That's horrible. So let's re-roll everything. What shall I have. Oh, I will keep this one, and I will keep this one, which is nice, and then re-roll. Actually, I got the 3 shrimps, which helps me a lot as well, and it's no good for you because you cannot use it. Actually, I'm going to. Oh no, but then you'll help. I'm helping you as well. Actually, I keep it this way. Oh, I can't use it. I can't use it because I don't have. You keeping it? Yeah, I keep this ones. claro que nos va a ganar. Si él ha creado el juego, ¿cómo no nos va a ganar? Si no nos ganara sería un manta. Yeah. Okay? Can I use? Yeah, go ahead. There's a friend of us, Alex. It's online, and he's saying that that you're going to win. Sí, Ale nos va a ganar. Okay, on you go. I'm ready. Mike, you ready? Yes. ¿Listo? Yes. On you go. You can roll. Roll to win. Oh wait, my turn, right? Yeah. My turn to roll. Okay. Yes. On you go. Okay. Ouch. You had. Oye, yo soy malo, pero él ha creado el juego. Win, so I suppose Yeah, you I go for it. Or I can block you guys also. Let me see. Yeah. On you go. Okay, go. ¿Lo has pillado, Ale? ¿Has pillado la explicación? ¿Te está gustando? A ver, un roll and grind más, pero bueno. Tiene la cosilla de usar las habilidades y que tiene ahí como los recursos del frigorífico. Estos recursos de aquí los tienes para usarlos siempre, entonces está guay. Vale, pues ya se ha terminado la partida. Él ha terminado la tercera columna. Él tiene estas 3. No, tiene hecho 4. So you actually finished 4 of them. Yeah, I was lucky. Una, It's a very dos, efficient game. 3 y 4. Ok. Vale, ahora lo que vamos a hacer es puntuar. Vamos a mirar cuántos puntos tiene cada uno y lo vamos a apuntar aquí. So now we can just add on the points and put it over here, isn't it? Yeah. Okay, so I can count my score, and then Okay. you can. So we Okay, so all of us individually, or I can do one by one. It's very fast, anyways. So so isn't it? Vamos a yeah, suyo. so we can do mine first. Yes. So this is 2, 3, 4. So there's 9 points. So 9, 9, 9 is 27. Okay. So it's 29, 30, 31, and then this one is another 10 points. So it's 41. Yeah, that's a pretty good score actually. Okay, let me check what I had. Over here, I got 9, 10, 11, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, A ver, yo tengo aquí 27, 28, if I'm not 2, wrong. 4, 6, 8, Okay, let me 10, check. 9. 13, 14, 15, 16, 17, 18, Dura 19, 20, creo que 21, un cuarto de hora hemos jugado, ¿no? 23. ¿Lobo? Sí, más o menos un cuarto de hora. 23 Esta es la puntos. versión fácil. Oh, he's got 23 and I got 28, I think. Yep, you got 28. I just checked it. Oh, you win, Dan. You have 28. And Darryl have minus 41. Minus 41. Oh, yeah. Oh, sorry. That's okay, no problem. You win, Dan. Yeah, but I mean, I play this game, as I mentioned, like maybe 100 times. So
Technically, Así no. it's Claro, esa es la pregunta, guía lúdico. ¿Que merece la pena para lo que dura? Pues sí, es así sí. Um, what's the difference between this one and the advanced version? okay. So okay, Let's go let's into look the at red. this one. Vamos a explicar ahora la versión avanzada, porque hemos jugado la versión fácil, la rápida, por así decirlo. Y esta es en la que él se basó porque, como nos ha comentado antes, esta es la versión con la que él empezó y después hizo la básica, o la que acabamos de jugar, porque esta me parecía demasiado complicada de explicar desde el inicio. Okay, han llegado. so one of the main differences is everyone now starts with a special dish that only they can cook. So we will randomly shuffle this and put it here. Actually, I guess the Tabletopia, the size is a bit bigger, just for you to see. Oh, yeah, Doesn't yeah. really. Vale, básicamente en este caso nosotros nos dan al principio una carta que se hace al azar y este es un plato que es único y exclusivo para nosotros. Yeah, so this kind of shapes a little bit of your strategy because cooking these dishes gives you a lot of points. Vale, el cocinar este tipo de plato obviamente nos da mucho más puntos y cambia un poco lo que es la estrategia. Yeah, and also the strategy of your game will be geared towards trying to get. So, for example, if you have noodles and vegetables, you will try to unlock more noodles and vegetables in your game. Vale, obviamente el tener esto, al darte tantos puntos, vas a intentar conseguir, pues, como en esta ocasión, tanto noodle como vegetales para conseguirlo. E intentar, pues, desbloquearlos. So, at the beginning of the game, you start with much less ingredients than a simple menu. So, you only have 2 of these to pick. Vale, al principio de la partida solamente empezarás con 2. En vez de con los 6 como teníamos antes, solamente vas a obtener 2. But as you cook dishes, so let's say I cook this one. Okay. So anything that has a symbol, you unlock that in your pantry. Okay. So, Es decir, al contrario del anterior, que tenías que cocinar por parejas en la parte central, aquí cada vez que completes un plato, te dará, algo que se desbloqueará aquí en tu pantry, que es como tu despensa. yeah, so if you notice, cooking this dish gives you points on the box here, but also all the dishes you unlock, the ingredients that you unlock in a pantry, if you unlock a lot of the same ingredient, it gives you more points as well. Okay, so you basically mark it here because you got the dish, then you mark here the pantry, and then you have that one to be used, or? I know, you just cross off the one in the pantry. Okay, so you don't get the ingredient, you just get like. Yeah, you get it to use. So like later on, I can cross this Later off, but on you can do it. But would it later on. count towards the final points if you have? Oh, you see at the bottom right of there's the points here as well. Okay, you see so circle here. either you use it or not, you're going to get them anyway. Yeah, you're going to get the points even if you use it or not. Yeah. Ajá, okay, let me explain that in Spanish. Básicamente, cada vez que hagas un plato, en este caso, pues imaginarse que hacéis los noodles y el pollo, vais a obtener el punto que está aquí abajo, es decir, que esto será al final de la partida, y os vais a punto, es decir, y este ingrediente lo vais a conseguir. Lo ponéis con este circulito, lo marcáis como que lo tenéis y después lo podéis gastar. A más hayáis desbloqueado, es decir, en este caso, por ejemplo, carne, pues más puntos va a dar al final de la partida. So, yeah, it's not an add-on, so you don't get 1 + 2 + 3 + 4, you just get the highest one, I suppose. No, you get all of it. All of them, vale, obtienes of it. todos los puntos, es decir, es acumulativo. Es decir, si tienes primero el de 1, después obtienes el de 2, el de 3 y el de 4, es decir, que es 1 más 2 más 3 más 4, 10 puntos. Yeah. Y consigues. Last time we had that. Like only the last one scores, but then it got a bit confusing. So now we just say count all of the boxes. It's easier. Ajá. Una de las reglas antiguas decía que solamente puntuaba el que más bajo estuviera, pero era un poco, se confundía la gente, entonces pues bueno.
Yeah, but you can see that, like, if you concentrate on unlocking the same thing, you get a lot of points. Sí, So if you can find it all over the menu, you can get a lot of points. en este caso, si te concentras en desbloquear un solo ingrediente, pues te va a dar puntos. Pero tienes que buscarlos en todo lo que es Yeah, el, yeah, el menú, por decirlo. yeah. I mean, they're usually in the first 1 or 2 rows, so it's not too hard to find all of them. Okay. Normalmente suelen estar en las primeras filas, que es más fácil. Yeah. One question: Is possible cross these noodles before this chicken? No, yeah. So in the expert menu, there is no box, like the platter. So everything has to go from top to bottom. Sí, siempre vamos a ir desde arriba. So suppose to unlock the second row, you need to have cooked the first three. Is that correct? Yes, correct. Vale, es decir, para desbloquear las filas inferiores, tenemos que cocinar los elementos que vienen arriba. Es decir, en este caso, para poder hacer los 3 de aquí abajo, tienes que haber hecho los 3 platos de arriba. And what about this one here on the right-hand side? Yeah. So, so the second concept that is different is actually now the third concept is the books are no longer for skills, but the books are thematically. You will read recipes so that you can learn more about the dish. So you can progress in cooking it. So you see all of these locks here require 2 books. So your 2 books can be used to unlock any lock, and that allows you to progress in any dish. Ok, así. Vale, lo he entendido mal. Entonces, en este caso ya no se obtienen lo que son las habilidades de esa manera, con los libros como hemos visto en la parte anterior. En este caso, por cada 2 libros, lo que haces tú es aprenderte, los libros son de recetas y vas aprendiendo las recetas y ya sabes cómo cocinar. Entonces, cada 2 libros lo que haces es que quitas un candado y puedes adquirir adquieres el conocimiento para poder hacer ese plato mucho mejor. Yeah. So, but you can take negative points if you don't have the books. So you can always take some negative points and then cross off a lock. Okay, so you can do it anytime. So, for example, if I got these 4 ingredients and I just want to cook here, I can just take minus points to do that. Vale. Yeah, you can take minus points, you unlock this, and then you cross this one. Ahí sí. Vale, en cualquier momento, si ves que tiene los ingredientes, pero está cerrado con un candado, puedes ponerte puntos negativos, -2, -3 o -4 puntos, para quitar ese candado y poder ponerte cocinar ese plato como tenía, bueno. No, es hasta 5 jugadores, Ale. Lo que es que aquí aparece la versión simple y aquí es la versión experto, ¿vale? Son 2 mesas diferentes. Supongo yo que tendrán los tableros por un lado uno y por el otro lado otro. Lo que pasa que aquí en Tabletop te lo ponen como 2 partidas diferentes. All of these dishes that you need to learn. But you said at the beginning we only have from all these ones to all the 6. Oh yeah. But you can unlock more books here. You see, like Hay que tener en cuenta que recordamos que de los 6 que hay disponibles al principio, solamente vas a disponer de 2, que el resto se quita. Pero puedes obtener muchos más, pues haciendo este plato o estos platos que se ven aquí. And also you can unlock more chef's hats if you cook your special dish. You see here. So these 2 will give you more hats here to be able to use more from your fridge. Okay, so how does it work? Because I got 2. Okay, so we start with 2. Any 2. And then later on, if you have more, you can cook here. But of course, you can't use the ones that you already use. So these works like the chef hat is like a joker. So exactly. You don't cross them. So I got 2 of them. I use one by crossing this one and crossing whatever I need, and that's used. And then later on I can get some more. Okay. Vale, entonces al principio lo que se hace es que nosotros tenemos estos gorros de cocineros que son como comodines. Si queremos utilizar cualquiera de los ingredientes,
se tacha el gorro y se tacha ese ingrediente. Después, más tarde, cocinándote tu propio plato especial, vas a poder conseguir otros 2 gorros más, que van a ser otros 2 comodines que puedes utilizar después más tarde. Okay, sure. Yeah. Again, and the very last thing is, so the skills, you no longer get it from the books, but you cook it, you get it as you progress in dishes. So for example, the broccoli here, if you go down all the way, you can get a skill of the books equal to broccoli if you cook it Vale, 3 times. En este caso, para conseguir desbloquear lo que son las habilidades que antes teníamos con libros, ahora se desbloquean según vas cocinando ese plato. Por ejemplo, ha puesto el ejemplo del brócoli o de los vegetales. En el momento que consigues llegar a esta parte de aquí, que está marcado con el símbolo de la habilidad, pues consigues desbloquear que todos los libros puedan ser vegetales, con lo cual, bueno, pues ya tendrías esa habilidad. Se marcaría aquí con una X y aquí lo marcarías como que ya lo tienes. Yeah, and the skills are the same as we saw in the simple menu, but there's one extra skill here, which is the ability to set 1 die before you roll. And you can set either a red die or a white die. Ajá. Ok, y hay es decir, las habilidades son exactamente iguales que las anteriores, pero con la excepción de que tienes una habilidad experta que te permite bloquear un dado desde el inicio. Es decir, tú coges el dado que tú quieres, lo pones al resultado que tú quieras y ese se queda ya fijo ahí. Yeah. Yeah, and I mean, that's basically it. But you can see that the amount of time that I spent explaining the simple menu is almost, yeah, the differences is maybe even more than explaining the simple menu itself. Yeah. Also, I've seen that you, because of the skills, you took away the bottom part, the one with the 3, to get some extra points. I mean, you Yeah. added that one to the simple one, just to not make it that simple, even if in this game we didn't use it. And so, in the expert menu, you really need to kind of concentrate on cooking the same dish and also unlocking the same items in the pantry for a lot of points. Vale, en este caso, pues lo que nos dice es que nos tenemos que concentrar más en lo que es el menú que tenemos y que lo que le he comentado yo es que en la versión simple, pues con 3 libros conseguías unos extras de puntos que aquí realmente no los necesitas porque vas a estar concentrado más en lo que es tu menú propio. Okay. Well, it's really looking really nice. Oh, and these cards here. Oh, this is the card. Oh, okay. Yeah. So okay. So these 5 cards are promo cards that we designed for people who pre-order the game from us at Essen or in the next few weeks. So these promo cards, thematically, I mean, you have the signboard, which is very prevalent in like the Chinese restaurants in Singapore. You will see like everyone has really big signboard. Okay. But in terms of gameplay, it gives you a starting ability to use for your game. So it gives you even more options for your game. So for example, this big belly, when you start off, you have all of these, almost like an extra fridge, except the book. Okay. So it's and I can see these ones. Noodle can be used as rice as the noodles, shrimp as books, 3 books, and veggies as meat and meat as veggies. Yeah, so this really changes up your strategy as well. Okay, let me explain that. Vale, para lo que es la versión, el que haga el pre-order o el que, bueno, los que vayan a intentar conseguir este juego, pues vendrán estas 5 tarjetas o cartas que darán algo especial para el juego. Esto no vendrá en el juego normal, el juego de retail, sino simplemente para los que se decidan a conseguir este juego antes. Y es para comenzar de una manera asimétrica. En este caso, pues dependiendo de la tarjeta que te toque, pues puedes utilizar arroz como noodles o gambas como libros, o tienes los 5 ingredientes básicos de inicio como si fuera una nevera extra, o empiezas con 3 libros,
o tu verdura se puede utilizar como carne o tu carne como verdura. Con lo cual, bueno, Yeah. pues tienes un comienzo totalmente asimétrico y diferente. So are you going to do a Kickstarter or are you going to do like straight away? Yeah. I mean, actually, Wok and Roll and Plantopia will hit the stores at the same time. So it's actually already in the factory. Is it already on the factory? Yeah, it's Okay. already in the factory. Yeah, Okay. I mean, but people can play it during Essen, or I mean, anytime actually on Tabletopia now. Yeah, on Tabletopia we have all of the promo cards as well, so you can use them to play your game. Of course. Vale, lo que explica Darryl es que en este caso el juego va a estar disponible, tanto este como Plantopia van a estar disponibles en Tabletopia para poder ser jugados todas las veces que quieras. Y que ahora mismo tanto Plantopia como este juego están ahora mismo siendo producidos, con lo cual se podrán adquirir muy pronto. How can you buy these games? Yeah, so you can put in a pre-order on our website, or you can, yeah, I mean, you can buy it from our online store. Okay, because well, I'm still not sure how the digital Essen is going to affect to things that we want to buy, because well, I haven't seen yet if there's going to be like a store that is going to have all the products or whatever. But Yeah. well, I will explain that in Spanish. En este caso se podrán hacer pre-orders, es decir, se podrá comprar desde su página web, que en este caso, como podéis ver aquí en la parte superior izquierda, Origame, es decir, www.origame.co, y ahí se podrá hacer lo que es se podrá encargar el juego y comprarlo. Y estábamos preguntando, estaba diciendo básicamente que ahora mismo, a día de hoy, lo que es el Spiel.Digital supuestamente habilitará algunas tiendas en las cuales se podrán conseguir los juegos, pero todavía no estamos muy seguros de cómo funcionará. So basically, anybody can order this through the web page, and then as soon as the copies are ready, they will send them straight away through. Yeah, we will send it to you. And I think the price is probably about 20 euros around there. El precio de este juego estará en torno a los 20 euros. And what about Plantopia? How much will it be roughly? The price? Yeah, about 20 euros. As well. So both games are. Oh no. Which talking about Plantopia? Yeah. Sorry. Also about the same. A bit less, maybe about 15. El otro juego que tienes, que se llama Plantopia, que también reseñaremos pronto en este canal, costará un poco menos, en torno a los 15 euros. Está bien, por 20 euros está bien. Sí, muy bien, la verdad que... Yeah, it comes with the plastic wok, don't forget. And yeah, that's very important. Y recordad que viene con el wok de plástico, lo que es la... And also the erasable menus. But it is empty. The wok is empty because I prefer with noodles. Noodles. Oh, you need to send Mike one with noodles and stuff on it. Okay. If you come to Singapore, I'll bring you to. So in Singapore, a lot of the restaurant. This looks like the restaurant, like the takeout box for the restaurant. Oh, okay. Vale, si vais alguna vez a Singapur, así como se parecerán los menús, y en este caso tú lo que vas haciendo es marcando... Uy, me traen aquí, mi secretario me trae té. Vas marcando lo que quieres comer. Entonces, pues bueno, lo he intentado copiar pues lo máximo posible. Okay, so that's really nice. Y bueno, no sé si has entendido, Lobo o Miguel, que si vas a Singapur, que él te lleva a comer. Sí, lo he entendido. Dile que muchas gracias. Wait, Darryl, you don't know what you just said to him. If you invite him, he probably will eat everything. So yeah. I mean, a lot of people. I mean, I think that's what we're proud of in Singapore is our food. So, and I mean, because I mentioned that we do games about culture, but
a lot of our culture is part of our food, and that's why we have so many food games. Okay, now out of interest, because I don't have a clue what it says over here, because I haven't started studying Chinese, or I don't know if Singaporean will be a language or will be like a dialect from Chinese, I suppose. No, we okay. So in Singapore, we speak different dialects of Chinese. The most common one is Mandarin, but Okay. but we do speak like Cantonese and Hokkien. Okay, so out of all these dishes, which one will be the most, well, that's the proper Singapore food? Which of these ones? Oh, all of them are actually all of them. There is actually one dish that is called Singapore noodles. Like the name is actually called Singapore noodles. I think it's this. Okay. I think it's this one. Let me check. Yeah, this one. So literally, this one is Singapore noodles in Chinese. Okay. Rice with shrimps. Yeah. No, it's noodles and seafood. Noodles with seafood. Yeah. Oh, okay. And actually, the funny thing is that the Singapore noodles is not really very Singaporean. It's kind of like how like French fries. It's not really French. But yeah, so the funny thing is like I think it went overseas first, and then it came back to Singapore as Singapore noodles. But we do call it Singapore noodles. And this is a dish that you can find mostly outside of Singapore than inside. So Okay. I found that pretty funny. Going to UK and having chicken chow mein as a main dish. Yeah, pretty much. Pretty much. Okay. Yeah, you can get Singapore noodles. Probably even in Spain, I think. You can go and find it. Well, we'll start looking for it. Vale, lo que ha explicado básicamente. He preguntado que cuál de todos estos platos sería el plato típico de Singapur y me ha comentado que sería este, que se llaman pues los noodles de Singapur y que en un momento dado se salió, es decir, aunque originariamente fuera de Singapur, salió y cuando volvió ya volvió con ese nombre y que seguramente podríamos encontrarlo en cualquier lado y se llamará igual. Y en este caso son noodles con lo que son, bueno, gambas o bueno. Yeah, I'm pretty sure you can go to any Chinese restaurant and order it. Okay. Yeah, and actually a lot of these dishes are very universal as well. Like if you go to any Chinese restaurant anywhere in the world, you can probably order like this like chicken fried rice, shrimp fried rice, that kind of thing. And so I try to make it very try to make it local but also relevant to a lot of Chinese restaurants overseas. Lo que dice es que básicamente que puedes ir a cualquier restaurante chino y que puedes pedir cualquiera de estos menús. Es decir, en este caso, por ejemplo, arroz con gambas fritas o con pollo frito, etc. O con pollo, arroz con pollo o noodle con pollo o lo que sea. Es decir, que la ha intentado culturalmente, como hemos visto, adaptar el juego, pero también hacerlo para bueno, que la cocina que la puedan conocer en este caso en cualquier parte del mundo, aún siendo de Singapur. Okay. Yeah. Well, I think that's it. I think for me, okay. I'm quite happy actually to have this interview with you, and yeah, it was fun. For explaining all this game in particular, and just telling about you in particular, and it was a nice experience for me. Also, my first interview, and it went not that bad, I suppose. So, yeah, it was good. Nada, simplemente darle las gracias por la entrevista, por explicarnos cómo iba el juego y contarnos un poco sobre lo que es su punto de vista como diseñador. Well, thank you, Darryl, for your time, and well, hopefully next time we meet will be or either in Essen next year or here in Malaga if you want to come and visit us. We will. Yeah. We have also quite nice dishes, and who knows? Yeah, Maybe
Wok and Roll will be tortilla and roll or something like that, the Spanish way. Yeah, Paella yeah, and yeah, roll. definitely. Well, thank you very much. Muchas gracias. Thank you, Darryl. Thank you, Mike. Bye. Bye-bye. Thank you.